Bună, sunt Carmen. Așa cum vedeți, încep un nou video din mașină pentru că urmează să merg la un magazin de decorațiuni de Crăciun. Va fi un video creativ cu tematica sărbătorilor de iarnă. Se apropie sărbătorile de iarnă și implicit împodobirea casei cu decorațiuni specifice sezonului. Anul acesta m-am decis să schimb designul decorațiunilor de pe ușă, așa că în videoul de astăzi voi merge în magazine să caut materiale pentru a face un recycle la cele vechi. După o raită prin magazinele cu decorațiuni, am cumpărat câteva piese cu care voi decora cele două coronițe. Procesul de DIY constă în înlăturarea tuturor globurilor și decorațiunilor de pe cele două coronițe și apoi punerea decorațiunilor recent achiziționate.
small piece.